Buterevu nkwaniriza wonna wosinzidde okubanga otwegaseko amacha amalungi olunaku lwalero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbazidanga bulijjo naku lwakubiri ssaawa zino kakasa programu yo enganzi The Sharp Talk eba yagobye eddabu male ku mayengo ga TV yo yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wetusinzidde okubanga tukuweereza gombola y'Emakindye ate wano Kasozi Buziga ku kizimbe kiyitibwa Sky Complex wansi wa Select Media Select for Fun TV nenga tuyitibwa STV. Oli otya munnange webale kubanga otambuza emirimu abakola mwebale kola n'abatana bafuna kyakola ate katusabe embeera nga etambula. Bugumu mu byobufuzi lyeyongedde okulabikanga lijja ku kizimbe kya Parliament abantu batandise kutwalayo mitwe gy'abantu bingi bye tugenda okubanga tulaba ne Joseph Tamale Mirundi omukukunavu nsanyusa okuba naawe. Kale. Amacha malungi. Yes. Problemu yammwe okeriemu. Nti nze nabagamba Nembagamba nti problem eri mu Uganda is between Museveni and some of his family members. Wagamba kiri munda. And they are fighting over succession. Fortunately for Museveni, he knows these people. Bamanyi. Utandikiddewo. Kakati all of those things antisipa mu kintu kimu. Njaga tusoketole muzeeyo omusajja omuvubuka wa myaka 22. Yazza akalakala n'omutwe n'agamba agutwala wa mukwano gwo ng'ekirabo kyatwalira speaker ekirabo Kadaga. Era mmwe bagenda okukeberanga mutwe gwa mwana. Ati kyenkubuulira. Can you say who sleeps with your wife if you have caught them in bed? Katonda akuyambi bulijjo osanga mukondo munkozeseeko. Today you have caught your wife in bed with a man. Tobuuza bulijjo abeera ani? Kakati obuuza ki? What we investigate what? The man was caught. Kati kyebalinda kiri kimu. Balinda nti yabadduseeko. How long does it take the police? Fortunately, Parliament has its own police department. How long does it take the police, the head of that police, to grill omusajja ono ababuulira? By now would know. Bamutute ku CPS ne bamutwala ku CID. Wakulo. Your dead case. You mafia yenye. You don't have trust in Akulo? Kaliyo. But this is the head of the criminal investigation department. Awe yalemwa. Mukunoonyereza. Awe yalemwa. Nti ye bwategeera nti Akulo takola amulekawo is the most senior ranking officer. Kale mulekeewo. Kakati bw'omulekawo ba mafia baamuwamba ebitongole byonna baabiwamba. Nti for you, I laugh at you. Why? Nti let us assume what was the purpose. Baletawo obubizi ne buyingirawo. The reason was these people were fighting amongst themselves, the security people. Omanyi nti omupoliisi akuuma Parliament afuna miliyoni nga 9. Omusirikale. Kakati nga malisi yaabwe bweri everywhere. Bo okujjawo omuntu bateekewo owaabwe you must malisi. Obubizi bwavangawo. Mubeekalakasi. Obubizi bwavanga mu security bajjawo bannaabwe. Era oyinza okusanga nga yali head mu kiseera ekyo baamugjawo bo ssente bazirye. Yes. But this kigenze wala nnyo Tamale ekyobubizi kino kigenze wala nnyo ekyokutwala omutwe oli n'agamba nti bamutwalira Kadaga. Kyenkubuulira they and they I have told you a simple because me I use similes. You've called to the man in bed with your wife. Do you now need to investigate? Investigating you? How is it out? The answer is simple. It answers every question. So, Govadolo's anti-police ya Parliament yabadde ino kunoonyereza. By now we would know. Ani yamutumye yagujewa yabadde agutwalira ani. Yoge yadda kirabo kya Kadaga. Kati akakodyo ke babadde bamukolera kali kamu. They are concentrating on Kadaga amazoba kuba. Kakati argument mu abayina simplistic minds. Babadde baleese ekintu ekyo bakwate temmotoka za Kadaga bazisakinze nga zigenda abadde atwala omuntu kuba yagenda ko mu malogo. Chibabadde bagala ogattako. Yes, we have a deadly group here. Batuuse ku kino okupanga bakuleeta mitwe omutwe gw'omuntu anti kati gwogamba investigate. No, not investigate bamutire wa Uganda yakijje. Investigate Akulo. Katsoka tulabe Tamale lwaki agamba what's the problem with Kadaga or about abalemye Kadaga namba kubira kodda nti ajja balemerera kaka na akatabu bamwepankirako. What is eating up Kadaga? What is eating up Kadaga? N'abalema nakubolanya. Obujozi bwabwe ne bajja ne bagamba kakati muteekewo okulonda kungeyogereyo kulonda kwe ne baleetaga nakagwagwa gw'omuyala nembaga nti omuntu omusiru ne bwogenda nagwo ludda ne bwoba papa nga musiru tetubajjaako bapapa nga basiru Katonda akuwayo omuntu omulala
katonda talondanga ku muntu ne bagaleeta agasiru ne gaga nti okulonda kweyongereyo ne mbaga nti bwe kye bagoba muti mukitegeera okulonda kweyongerayo constitution egamba president awa speaker nga bwe kye banoonya Museveni nankabirwa afuuke speaker ye yaliddiza Museveni obuyinza nakubuuza gwe nti obuyinza babutalaka ate babutalaka yes kakati ze strategy nabyo bikolebwa bantu nange ndi muntu I know what they want to achieve. This is a succession battle. Fortunately, it is inside Museveni's home, Paris. But tugenda kutuukayo ebyabadde n'esemba bwe tugenda birabako but abalwanyisa Kadaga goga balwa abamulwanyisa batuuse okuleeta ebifo by'abantu. Kati buli group yonna bagikuba. Buli group etali yaabwe bagikuba. Ate bakwatiddwayo. Envunza eyingira mu kigere nga togiraba. Envunza eri smart naye ate nga nsiru. Eyingira mu kigere nga togiwulira waliwo yali aprevention envunza okuyingira mu kigere naye its foolishness kwe kudda mu kigere neesaakinga omusaayi neegejja n'ogiraba n'ogijjamu balinga nvunza obbye sente za covid obbye kati oluguudo luno balukola oluguudo babukola kiro singa abantu bajja ne bakuba butwakita ne bakuba abasajja bo ne babajjawo wajira feke companies ezaabo how can you akagudo kano nokakolera emyezi 6 singa abantu bavayo emboko olwebuziga wano era nze nyimiridde ne mbaga nti you are stupid lwakubate mwasoba kubanga simple matter oluguudo eno muligize naye muli yeyettaka ate luli wano wate muli preventinze ave eno talina waayitaka zonna ziristaka ne mbaga butasoma bwammwe mwati ebitabo nga mulowooza nti ebitabo bizitowa nnyo okusinga enkokoto kyova ovuga kitwakita Tine Tamale Mirundi sharp talk tukyagenda maaso n'okwetegereza embeera y'abadde ku parliament. Tamale tutuuse wano kasayagenze wakula awunye akulo yali ageze musango ki olaba babagamba mbu Kawesi's blood gone have disappeared ziri samples ne zibula nobody was arrested yakulo was not arrested was kati Museveni kabonebone n'abantu be yavunanyizibwa kubanga akulo singa yamugobadda ebigambo bitali birungi eri akulo day in day out why no nze mbamanyi I listen to them nabo bakimanyi nejjo batula mu miti baleeta abakyayina nebalyako $500,000 era nembakwata ate tepu ziraga wa president waliwo negwe yayise ejjo ku weekend nagimupuleyingiramu si yegwe eryedoboozi siriri navayo nga yenna atidde ngalabise ejjembe gomu ku bantu bemanyi abakkiririza mu ddogo era ogamba golina sapule linyambi nnyo 90% n'eddogo lyo the role of witchcraft in the Malaysia society. Now eddogo lituuse okusalako bantu mitwe kusalako baana mitwe baleete nga baga batwalira Kadaga kirabo eryo si ddogo babadde balireeta in normal circumstances if Kadaga was what do you read about this omusajja gwe bataddewo singa obabuuza n'obagamba nti who was supposed okusaakinga ebintu yali badde waabwe teyazze wekyafiiridde kakati Kadaga yali badde atwala birabo bye waka normally ebirabo obisumululira ludda wa wakanga obumuddemu yes kakati Kadaga's vehicle would have been intercepted with this head. This was the plan. Lindako basindisa omuntu aleeta omutwe ogw'omwana bagusabise mu kirabo yadda alina okuyitawo atuuse ekirabo ewa Kadaga kati bo basirike Kadaga afulume motoka ya Kadaga etwala ebirabo would have been intercepted on the instructions of Akulo along the way kakati sigamugamba nti motoka ya Kadaga bagikutte nga mulimu omuntu ogw'omwana ng'ebifaananyi bijja nga Kadaga agenze ewaabwe mu bigo byewaabwe mu logo nga bakigasigase kyovula zinkuta nkusuula eddalu me I don't believe in malice I kill you nkuloga n'ogw'eddalu zisenya that's why I have survived 7 years without them and I will never work with these is Kadaga going to survive this it seems to be yes so much omusajja yayogereddewo babadde balina research mission nti if things bali abasajja bapulani nga bategedde hand him over twakola immediately ku CID yawonye era gye yasuze yawonye mwize n'okuga nti escaped ono gwe n'omutwe ate oba omusaayi gubula ogutatambula ogwakawesa samples zaabula mbadde manyi CID kyekifo ekituufu ekirina okwesigibwa mu by'okunoonyereza when you see CID arresting somebody is not kankunnyonnyole ne kansooke kino let me tell you the country is mourning kitaka do you know why New Vision and Bukedde are dragging kitaka into COVID no soma wano
bana basajja mbamanya kati bya Kadaga tubivude kusaka tubimalize asigenda mu bya Kadaga nawe don't waste my time kale byo what have I said I've told you the man would have been arrested here and there fortunately for Kadaga the person who was supposed to clear those gundi ebitereke teyatuuse mu budde ne bateekawo on yazesi siwabo ngatamanyi ku mission. This is where it flopped but they had a rescue mission that once this man is arrested hand him over immediately to the police and this is what happened kati ekyo tonyongerako whatever information comes from this man which he did not reveal or vomit at that moment the time of arrest is biased katombuli ekyo kyafudde gasiya tetusubira justice mwe bibina byonna akulo yes soko semeketa kankudire ku akulo soma kitako ono gwe mugira tuli fenako STV mukwano gwange omukubagagga abamanyi ba multi-billionaires mu gwanga Uganda abatandika company ya Quite Chemicals actually omutandisi wayo omukulu Kitaka Francis yajjuluddwa mu bulamu obwensi yomukubano abadde bavuddeyo okubaako okunoonyereza okwenjawulo okubakola mabegakawo Kitaka twamulirako nga bagamba nti eddagala ekisome you see for me nze nsoka nembaleka ne banoonyereza do you know that I've been a close friend of Kitaka ono mugenzi oyo mugenzi okay nagende wakitaka demuga nti leta siringi kakazi nkakusulire dawuna kasajja ka new vision nankwata bwati omukono nantwala ku kifaananyi kya Bikira Maria has a very huge portrait of the Virgin Mary nangamba nakalema ne kabusenga amakwasiza Bikira Maria kitako onafu gisome kati Francis Xavier Kitaka nawe kiragiro kwata omusasi wa Bukedde oba wa New Vision group eddame lyange ligamba okubakwatira ewange nalingo bamukazi wange for two reasons bali basaza amagezi bamwadde program nti bamuyitireko nga soft ngenda okubawulyanga boogera we have a soft support in Mirundi family namugaddayo tomukiriza kulinnyayo ababukedde bajja bawandika ku mbaga ya muwala wange bawandika nti balaga ngenda kufa nemuga oddanga muno baleeta wano nkwatowa bukedde oba wa New Vision mukube muttirewo toyagalira ddala no bankuba for 4 months Tamale kwata sonyiwa naye weetaaga okusonyiwa bwe mbulya Katonda yasonyiwadde Katonda ye mutsasizo w'ekisekingi ye mutsasizo w'ekisekingi I want somebody I did Bible studies I did divinity njagala ombuulire fe mu lusuku olwa Adamu ne Eva Katonda verdict gye yakola waliwo yali agijeewo omusota babetenda mbetenda omukazi afa azaala muki how many years millions of years yasonyiwadde ne Katonda yali asaanyaawo ekibuga ekyo gundi Sodoma yababalira abantu nakoma ku basatu nga tebaliimu lwabonoonefu nakisaanyaawo even the woman an innocent woman who was not a sinner when he looked backwards to see the flames he turned into a sack of salt what had she done mbulira we Katonda kirabika omulabulala netugenda mu kyombo kya Nuuwa yajjamu ebisolo bibiri interview kyebisolo biri gye byakola biro biqualifying ebiyingire anti bino byali byonoonefu ate nga byonoonese eki biri yabirekawo kati gwe tokkiririza mu Katonda teri forgiveness omulabe wo kasotunula mu kabuliye Katonda ng'akusasudde kasitafa mwe vulnerability nagenze wakitadde eggulo kitata nampa sedumeyente kitata Abdala okay singa emmotoka ya loole yadde temaze kutwala nti nadde ngimuddisa why twade tumya ne kitata nga ndaba he goes away to respond to phone calls nemugaa nti are you afraid they're calling you no who are they calling you to congratulate you no who NRM supporters we are calling him kitata nti ab'opposition babatta mu kamyufu kati nga bakubira kitata abataasa nempita mukazi we nemugaa nti ono tayiganga ngenzi nosimbula nensimbula twasimbulaganye nayise mukazi we yaddayo zangoye nemugaa nti onamulaba balo tayiganga bajja muwongerayo oba akyakolagana nabo nakati gwe toyagala kyataddemu okolagana nabo NRM esetback ezigudu Katonda akusonye engoddanyi ati kyekibiina kye embuuza ennyanja ekusonyiyidde mu nnyanja notabbira do you go back fishing mukasa alibeerawo buli kaseera osanga agenze kati ekyamuyamba nalaba nnyina banyaffe bayisibwa bubi nnyo nnyina wa kitata owange owani nti enkyanga nnya bambuulira nti ntudde nabo I told the president noyita meeting wano nga naabo mwebale preparing 2 coffins
ate will be a witness in a murder case in court. Ngojja kutta omuntu nga ne president alaba. Battirawa. Nga ne president akulaba. No reconciliation. Mwe muli balune bobwavu bwe bubatawanya. Tamale okusonyiwa kikulu. Tekiriyo. Ffe ng'abasiraamu tumanyi. Nsonyiwe ngani. Yeteri mu Bible nsonyiwe ngani. Nze manyi bya Quran. Katonda ye musasizi w'ekiseki. Ati ffe ko story ya ffe ndala. Owamu muyita most merciful. Yes, most merciful, most gracious. Nze gwe nsoma mu Bible mulala mukambwe muzibu tasonyiwa. Kati soma. Wamma okusonyiwa kikulu nnyo va ku byono Tamale atasonyiwa. Okusonyiwa kikulu nnyo buli omu yete. Gwe Tamale tayagala kusonyiwa. Nga nkoze eki. Kyonna ng'osobeza ku muntu, osobeza omuntu. Tuyina ekibi ekisikire n'ekibisakiririgo. Tonkola sakiririgo. Nti onzite ndakasaba ebiga poison 3 times. Bayogedde ne baga nti omusajja twagezaako mutwapinga tumutte. Ne tutwapinga tumusibe. Ne tukola ki? Tie. Ne bitulema. Ne tugula kana kasajja kawulutu. Kana kayina omunyinyi waako yali alidde empuutanga tanaabya obwavu kati ngako ka baby nakakwata kutwe mese ne kaluma okutu kano kagundi kana kawaba waba obusanga bagambi kaabo mulutu yali waba ayina enkufu mwami mabirizi mama we yakola atya mama we yali alidde empuutanga tanaabya sabuni wakanga tewali nakakwata kutwe mese ne kaluma okutu kakati nakoba bayogedde munakoba akagula kampabi Tamale tuli ku STV n'omukuku na Joseph Tamale with the sharp talk ye program atulaga ekitabo kino bakiyita How Mafia Manipulate Museveni and the Population. Ku kitabo kino kuliko bank ya Crane Bank yali ekyaliwo kuliko Sudiri nga akutte obunzaali ali mu kusiika governor wa Bank of Uganda Emmanuel Tumusime Mutebire ate kuliko n'omugagga SK Mbuga simanyi bi nene ya Mbuga yajini yojo yambadde enfutufu Mbuga omulwanirira nyo Nikita tate yampiride kubanze embambo manyi ngakati bwemanyi bya Kadaga nobayirawo mubiri katsoke tulabe mu kitabo kino atugamba ku mugenzi Kitaka naye yamuwandikako kitabo kino tubanga bakiwandise ku macha mwattu yakiwandika ku Sunday nga 13 Oktoba 2019 n'akimaliza ku ssaawa 3 n'eddakiika 3 ekyengera yongera ku mugenzi Kitaka yafudde. Francis Xavier Kitaka formed his company, Welcome Uganda Limited, in 1967 to provide veterinary services to cattle keepers in Uganda. It should be recalled that at this time, open corruption had not eaten our society. Therefore, Kitaka's company has survived all these years because it delivered quality services. There exist similarities between a headmaster, a businessman, and a veterinary drug seller. Although it takes tests and exams for the headmaster to determine the performance of students, the businessman can quickly understand that his products have been rejected by the market judging from the sales. The same applies to a drug manufacturer. The users can quickly realize that the effectiveness of a drug and decide to either buy it or reject the same. It is common practice among Ugandan mafia to monopolize businesses. That is why when one notorious mafia decided to invest in Pioneer buses, a whole organization, Utoda, had to be discredited and disbanded so that Pioneer Bus Company could enjoy monopoly in the transport business in Kampala. When a valuable product from fish called a noni became a hot item on international market, the mafia pulled excuses to control Lake Victoria. When mafias realized that government had allocated huge sums of money to livestock farming, the mafias plotted to remove Vincent Sempija from the Ministry of Agriculture and Fisheries. Reports were published in the mafia-controlled media, the New Vision, claiming that cattle were dying in Toroko district. Roasted meat, omuchomo, sold by roadside vendors was destroyed, while photographs of dying cattle and empty valley dams were splashed on television screens. All this, however, was part of a malicious campaign intended to remove Sempija from office and replace him with a member of the mafia group. All this failed. One would ask, why couldn't district authorities intervene and provide water for animals? More so, Joy Kafura Kabatsi, as a junior minister, would have intervened since it is her role as the one in charge of the animal husbandry sector. Kitaka. Okay. It was at this time that Kabatsi led a team of officers to Botswana ostensibly to consult on way forward, since Botswana is one of the leading exporters of animal products on the European market. However, since all mafia-oriented programs are based on deception and excuses to steal government funds, this was no exception. The real motive was to get money. When they arrived in Gaborone, the capital of Botswana, they were advised not to buy bulls but semen. They insisted and bought the bulls. Interestingly,
The bulls could not mount Ugandan small and weak cows. Their real intention was not to improve the quality of livestock, but an excuse to steal government funds. They succeeded in this and bought 2 bulls at a cost of 8 billion. When the cost of transportation was added, the total cost of bulls rose to 10 billion. Interestingly, no one can tell where the 2 bulls are at the moment. Bagula ente billion nume. Kubumbi munana. Professor Chimakirindi kyasa. Okuzituusa wano nagamba tongedde mabumbi. Abe Botswana ne bankubira esimu bagandi kireke. Ente billion nga bazikula bumbi. Yale kabasi yagule ente taliwo. Bali muvunjisa government. Ogambi wante ziriwo. Yazigula ne 10 billion kugula. Ate kabasi yali akolera agent ewa Notoria waliwo yajoge nnyo. Baliwe yawamba government. Boye kweka ya mukutemu engalo ku weekend wano ye kukumi. Gwanga kirino Tamale gye bagula ente. Ejjo bali yonna yagudde oli muweddemu. Taliddayo kama. Obumbi 10 bagula ante nnume. Ate kabasi kati wali teyagudde. Let's move on. Eventually, a rumor was circulated that livestock in Uganda had been invaded by drug-resistant ticks, and Museveni's cows were a victim. This is what mafias do to force the president to release money to the mafia-oriented projects. President Museveni quickly contacted Chitaka to provide drugs to his cows. The president's directive was an opportunity to the mafia to undermine Chitaka and take over the business. Chitaka waingirira mu wano. President nagamba Chitaka nfunire eddagala erinajjanja ente zange. Ba mafia bwe bakitegeera. Bagakati Kitaka tumumaze. They alleged that nakalima ne banene balite eddagala tiryadibira yente. They alleged that the drug Chitaka had provided. That's why I'm dead. They alleged that the drug Chitaka had provided was mere water and color. Yes. They solicited support from Lieutenant Colonel Edith Nakalema, who operated beyond logic. She moved swiftly, as usual, without much reasoning. Chitaka's children, his son and daughter, were arrested. The chief mafia in charge of media, Robert Kabushenga, moved in and gave this falsehood publicity in both the New Vision and Bukedde to justify the arrests. Let me pose the following questions to well-thinking Ugandans. No, Kati, why did you go there? You found the Kitaka trembling in his office. And he tried to look for Museveni to explain. There's no Muganda who can do it. The president, the president that contacting company to provide drugs kunteze. I don't know what Chitaka abana babasiba. Nini yekweka. Ano demand. Nakalema munonyo. Nakalema okuyingira kala bwalidukira mukavera. Katyo alidukira mukavera. Mukavera. Nga tasobola kwambala. Kati obalabwe bakuba. Nti Kitaka COVID-19 abasajja abo nabewunyiza. There is a senior man in the State House. Bategedde nti office yegenda kubeera mu ssente. Ne bagamba nti bonna balinanye Museveni babakebere. Nga nze mbawulira. Ne mukubira essimu. Ti you wait. Yabadde ali awo nga gazze. Boga mukebere. Nga badokita be weebali. Ng'ebyabano bifo n'ebyo tayina. Wadde tayina naye symptoms tezinnaba. Ewange temufulumayo. Oba kubiraawo. Omusajja aludde mu State House bamuyita bya Mungu. Naye bamugaye nti alina kuba ali mu office yeemu. Bya Mungu? Talina. Abo bantu gendo bakoleremu olabe. You go. Kati kigendera kiri kyo gamba wali mu State House nti alina COVID. Anti sente mwezigenda okuyita mu office muli be bayino zirya. Bagenti oli mulwadde wabeerewo ensasage. Kakati kambabuulire oyo musajja mayambala gwe bakutte. It was agreed nti buli muvubuka gwe muwa sente muzitemeko akakachiko katango doi. Kakati bane beerabira nti president ennaku zino ayina ba Mirundi ayina bambega abatali compromiseable babagwamu bayodde mayambala sitole gye bakubye mu New Vision teboogera nti buli muvubuka gwabadde awa sente abadde azitemako immediately bano babadde batudde administratively ne bategeera nti Museveni yakiguddemu ne bamukanyuga ewaakulo tajja kwogera kiba kifiiridde ono bano be bakutte abasaako omukazi oyo wasaako gwe bakutte ne muwalawo sente tebaziteka ku account 11 billion ne bamugaa nti gwe tukuwaako enguzi eyo sente bwe zinagenda mu banka tojja ziryako omukazi nakkiriza alyeko enguzi ne bamusayiningiriza empapula za 11 million cause arrangement eri nti buli sente ezo zijja kuzira mu instruments ya 3 parts bitundu bisatu kakati bamuyodde nti yabbye sente
nedda let us agree singojjawo akulo n'oguwanze let us ask did you put money on the bank account teziriyo bamusayiningisiza empapula nga talinakebera ku account alowooza addirigana banne ne bamulitira ne cash kati yali munda president bwe yabayita n'abagamba entebe covid-19 nti waliwo omusajja bamuyita awooli yali alaga kyova olaba balina kudduka bannakalema balina kutema kakati tamayita abantu bewerijjako Museveni basinga okwesiga President Museveni be ba right hand person meeting nja kuwako kuba gundi yange yasaculating abantu 8 meeting gye nabakuttemu professor yabagambye kubanga omuvubuka yagambye Mirundi is a barking dog of the president. But if the chief dog does not bite, let him bark. Let this idiot bark. Chatobo mukulu babataluma. Professor namugamba nti gwe totegeera. Mirundi is barking to the population. Siwa Museveni. Kati you are inciting the population. Why has Museveni left him to bark? Nabaga nti programu ya NBS president yagisasulanga. Nibamubuuza ebyo ebyuma byayina ebitobo byabonyeza bwe bityo mbulasha nzija ku seteti ya lasha nti base yabyo command center di lasha ndi musiko kakati omusajja namubuuza lwaki talagiranga eso to intervene lwaki tayagiranga military intelligence kumukwata lwaki talagiranga gundi akulowooza ikinyini ennaku ezinga kulumusudde eddalu agezangako nanereegamu 3 days ngamulalu bwali ne mukusudde eddalu mu obukadde 10 ongogenda mu nereegamu oba ene boda nereegamu nga am innocent. You don't know African gods. African gods obera si judiciary yamu African namala akuyita nti bakusamoninga omwogedde yes ennaku ezi bw'atagwa ddalu mu obukadde 10 gwe somawo tugende so bino wakasula abantu bamukedda omuntu omutamale gwasulabattiddeko omusota wano tegubeerawo. You try to do it to me and get justification. Nenga bakulumbye nnyo. You don't know how Baganda operate. Bakulumbye nnyo. You don't know what batu mwebaze. Omuganda bandi bonna bamwenda bonna akola kiro. Omuganda bw'aba ayagala okutta timba asero winga embuzi tetutta timba ali innocent. That's the African gods. Ataka nawe tologa taina tabu. Why have I survived? Ne bali abakuwayiriza ne baleta tepu lwaki tobakola I'm more stronger. Era siyinza kukola nabo nti president agambye agenda kumuwa sente nyingi atambule naye akole ki obanga munnammwe ali mu state house senior man gwe mbadde mutambula naye mumuteekako ebya covid-19 sente muzirye amayi ebinkuumi ateeze kati mala kubuuza sibuuza president mala kubuuza bali bankuumye kutuuka wano be banfuga kati baliwo baba bankuumye bana babera muyirizi bajjajja kati be banfuga si muntu mulala yino lubale yakuvuga kasita bali bagana tulina Joseph Tamale Mirundi tumalize ensonga z'omugenzi kitaka nabuuza naga let me pose the following questions to well thinking Ugandans ngayogera naga is there any Ugandan or credible businessman who can provide fake drugs to his reliable customer or customers? My answer is no. No serious businessman can do that. Can any credible company be offered the business by the president mess with his cow's life? My answer is no. Once given that chance, any businessman would provide the best drugs for the president's cows. What could Chitaka benefit by providing water and color, apart from Mafia members? No sensible person can believe this. Why were Chitaka's children arraigned before court without first consulting the president who gave them the job? The answer is malice intended to tarnish Chitaka's credibility and the reputation he has jealously protected over the years. A reputable research company later exonerated Chitaka's company after it was found out that the drugs supplied to the president were genuine and effective. Chitaka yakwata eddagala lye